Okay. Ingredients. 370 grams of roast pork shoulder. おー This is for 2 people, so. あ、OK。 Is that okay? 2人用、Yeah. 2人分ね。はい。2 burger buns. うん。 1 tablespoon of butter. うん。 120 milliliters of apple vinegar. うん。 240 milliliters of beer. ほ1 red bell pepper. う。うん。 1 tablespoon of sugar. うん。 1 teaspoon of salt. うん。 1 teaspoon of black pepper. うん。 1 tablespoon of olive oil. うん。 And barbecue sauce. うん。 To make a different part of it, うん。 1/8 of a cabbage, うん。 1/8 of red cabbage, yes, 1 carrot, うん。 150 grams of mayonnaise, うん。 2 tablespoons of apple vinegar, また？ yeah, うん。 1 tablespoon of sugar, うん。 1 tablespoon of Dijon mustard, おー and salt and pepper to taste. うん。 So to make this, なんかもう分かる気がしないんだけど。あ大丈夫大丈夫もう分かる気がしない僕。 okay, so you pat the pork shoulder dry using kitchen paper. うん。 Yeah. Then you make the seasoning. うん。 So you add salt, う pepper, paprika, brown sugar, ん。うん。 and mix well. うん。 Then you rub it all onto the pork. うん。 Then you add oil to a pan on medium うん。 heat. You fry it for about 30 seconds to 1 minute on Oh. each side. 細かいな。うん。細かいね。Then you put it into a rice cooker. へえ。うん。 You add all the remaining seasoning into the rice cooker. うん。 Then you also add apple vinegar, beer, うん。そこなんよ。なんでアップルビネガーとビールが出てくるの？はい。はい。 and then you set it on the normal cooking setting. うん。 So after it's cooked, うん。 you turn the pork over うん。 and then you put it on the warm setting うん。 for about an hour. 1時間も？ Yes. Then after that, you melt some butter in a frying pan うん。 and you toast the buns. はあ。へえ。うん。 Once you've done that, the pork should be soft. うん。 So you use a fork to shred the pork, うんうんうん and then you use the remaining marinade うん and you reduce it in a saucepan. うんうんうん。 And once it becomes thick, うん。 you add it to the pork, you mix it up together. 濃厚そうだ、美味しそうだけど何の料理かわかんないや。うん。で、 Then you add the barbecue sauce. うん。 So now the pork section is finished. うん。 Then there's a separate section. はい。 You shred the cabbage, red cabbage, and carrots, and then you add all the other ingredients: the mayonnaise, Dijon mustard, apple vinegar, うん。 salt and pepper, and sugar, and you mix it all together. うん。 Then you add the pork onto the bun うん。 with the cabbage mix, うん。 and then the other bun on top. That's it. なんか前回食べたサンドイッチにちょっと似てない？ That was using Burger. toast and あ、 and そう there ね、 was そう and ね。 it was 確か chicken. にね。でもバンズだからハンバーガーっぽい感じになってるでしょ？ポークバーガー。Close. ちゃんとしたまた名前があるのそれも？ Yes. 一般的な普通の名前？ It has an action in it, in the name. でもハンバーガーでしょ絶対。 Yes. 完成品は。名前までわからんよ。名前は？ Pulled pork burger. おー初めて聞いた。 Really? うん。
でも絶対美味しいと思う。 Yeah, they usually have it on the menu at barbecue restaurants. あ、そうなんだ、いや絶対美味しいと思う。 Next. NEXT。 Okay. Ingredients. 2 apples, 100 grams of flour, 70 grams of butter, 110 grams of sugar, 1 tablespoon of cinnamon, 1 tablespoon of nutmeg. Then for the sauce, 400 milliliters of milk, 200 milliliters of cream, 4 egg yolks, 4 egg yolks. What's that? Egg yolks. あ、エッグヨーク。OK。Yes. なんか全然違う単語に聞こえた。1 teaspoon of vanilla extract, lemon zest to taste, 1 tablespoon of cornstarch, and 2 tablespoons of sugar. 以上？パイナップルもあるんだ。Fine? Yeah? パイナップルって分かった？ No, apple. Just apple. あ、アポね。もう聞き間違いすぎでしょ。Okay, so first you chop the apples into small cubes, put it in a frying pan, and add the sugar, some lemon zest, and you fry it until it becomes soft. Then you chop up some butter and put it in the flour, and using your fingers you rub it together. なんか予想してたのとちょっと違ってきたな。最初普通にアップルパイかと思ったんだけど、なんか違そうだなこれ。はい。Yeah, so you rub the butter into the flour. Yes. なんで笑ってんの？ And then you put the apples that you fried into oven safe dish. So there'll be some liquid in there too. And you add some of the nutmeg and cinnamon. Mix it a little bit, and then you add the butter flour mixture on top. You put it in the oven, and let it bake. I can't remember how long you bake it for. 25 minutes. Probably. While that's baking, you heat up some milk in the saucepan. And then in a separate bowl, you add the egg yolks and the sugar and vanilla. You mix that together, and then once the milk is just before boiling, you add a little bit of that milk into the egg yolks. You mix it, and then you mix that egg yolk mixture back into the milk and stir until it becomes thick. それはカスタードかな。Apples in the oven are done. You take it out, let it cool for a little bit. You take some of it onto a plate, and then you pour the sauce on top. That's it. やっぱりアップルパイじゃん。パイじゃないのか。It's not quite a pie. なんだろう。でも絶対美味しいと思う。シナモンも入ってるし、僕は好き。Think of what the flour and butter is on top. トップ？ Yeah, it's on top of the apples. Flour and butter. なんでリンゴの上なの？なんでリンゴの上に乗っかってんの？ So the apples are inside a baking dish. Sprinkle the flour and butter mixture on top. It's not a dough. It's more like sand. So the flour and butter have made like a sand texture, and you put it on top of the apples, and then you bake it so it becomes crispy. あ、ちょっと待って。名前が出てこなくなった。This is a British, ね、イギリス、そうそう、イギリ British ス。 dessert. ね、絶対イギリスで食べるよね。It's probably one of the most. クランボー？ Yes. クランボーって名前だっけ？ Yes. アッポークランボー？ Yes. あ、よかった、思い出せた。大好き。ちょっと違ったね。ちょっとパイじゃなかったね。Yeah, it's not quite a pie. いやー、聞いてるだけで全部美味しそうだった。でも名前までは分かんなかったけど、でもまあ、いろんな料理の英単語とかですね、作り方とかも出てきたと思うので、ぜひこの動画でですね、いろいろ料理の英語を学んでいただけたらと思います。ということで今日はハングリーハスキーに来てもらいました。ありがとうございます。Thank you.
See you next time. Bye.